Yeah, hi, all, good evening. Can you please confirm through chat? Am I audible? Good evening, everyone. You guys are practiced event bridge. You guys are practiced event bridge. Events SMS టాపిక్ ద్వారా నోటిఫికేషన్ సెండ్ చేయడం. ఓకే, కస్టమ్ మెసేజ్ సెండ్ చేయడం. You guys are practiced. Let me try to log into my AWS. One 72, 726. Okay, fine, guys. Okay, I don't have a handy document today. We'll discuss few points. Guys, if ప్రొడక్షన్లో ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ డౌన్ అయింది, లేదంటే ఒక అప్లికేషన్ డౌన్ అయింది, వాట్ ఈస్ యువర్ నెక్స్ట్ యాక్షన్? వాట్ ఈస్ యువర్ నెక్స్ట్ యాక్షన్, గైస్? ఓకే, ఎలా ఎలా డౌన్ అవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అప్లికేషన్ ఈసీ టు సర్వర్ ఈస్ నాట్ రెస్పాండింగ్, ఈసీ టు సర్వర్ ఈస్ నాట్ రెస్పాండింగ్. వాట్ ఈస్ యువర్ యాక్షన్ పాయింట్? టెల్ మీ. ఫస్ట్ మీరు కానీ అలర్ట్స్ కానీ కాన్ఫిగర్ చేసుంటే, ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అనుకోండి. ఫస్ట్ ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేస్తుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, గైస్. ఓకే, మనం అలర్ట్స్ కానీ ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ చేసుంటే యూ విల్ రిసీవ్ అన్ అలర్ట్. ఓకే, ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ యాక్చువల్గా L1 టీమ్కి వస్తుంది, గైస్. ఇది ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ L1 టీమ్ విల్ రిసీవ్ అన్ అలర్ట్. ఓకే, విల్ రిసీవ్ అన్ అలర్ట్. ఏమని అలర్ట్ వస్తుంది? సో అండ్ సో సర్వర్ ప్రాపర్గా కనెక్టివిటీ హెల్త్ చెక్స్ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి, అలా వచ్చింది. L1 టీమ్ అలర్ట్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్? దే నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ ఇన్సిడెంట్ టికెట్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, ఇన్సిడెంట్ టికెట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఎందుకు టికెట్ క్రియేట్ చేయాలి, గైస్? ప్రొడక్షన్లో నుంచి ఒక అలర్ట్ వచ్చింది మనకు, L1 టీమ్కి అలర్ట్స్ కాన్ఫిగర్ అయినాయి. ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు ఏం చేయాలా? టికెట్ క్రియేట్ చేసి అనలైజ్ చేయాలా, లాక్స్ చెక్ చేయాలా. ఓకే, అలానే SLA చెక్ చేసుకోవాలి. అది హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ. కస్టమర్స్ ఏదైనా ఇంపాక్ట్ అవుతున్నారు, అప్లికేషన్స్ ఏదైనా ఇంపాక్ట్ అవుతున్నాయి, అవన్నీ చెక్ చేయాలా. చెక్ చేసిన తర్వాత వాట్ దే నీడ్ టు డూ? దే నీడ్ టు వెరిఫై ద మెట్రిక్స్. అన్నీ చెక్ చేశారు. వాట్ దే నీడ్ టు డూ? ఇమ్మీడియట్గా దే నీడ్ టు సెటప్ ఏ కాల్. L1 టీమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇమ్మీడియట్గా L2కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. సో అండ్ సో ఇష్యూ వీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్స్ అని. అప్పుడు L2 టీమ్ కానీ లేదంటే వేరే సపోర్ట్ టీం ఉంటుంది, గైస్. మా దాంట్లో ERT అని ఉంటుంది. ఓకే, ఈఆర్టీ టీంకి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి ఆ ఇష్యూని. ఎమర్జెన్సీ రిపోర్టింగ్ టీమ్ ERT టీంకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తానే బ్యాక్ ఎండ్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ బ్రిడ్జ్ కాల్. వాట్ యూ కెన్ కాల్ బ్రిడ్జ్ కాల్. ఈ బ్రిడ్జ్ కాల్ సెటప్ చేస్తారు. దట్ కెన్ బి టీమ్స్, దట్ కెన్ బి జూమ్, దట్ కెన్ బి స్కైప్. మీ కంపెనీలో ఏ టూల్ అయితే, ఏ అప్లికేషన్ యూస్ చేస్తారో ఆ అప్లికేషన్ యూస్ చేసుకొని మనకి బ్యాక్ ఎండ్లో బ్రిడ్జ్ కాల్ సెటప్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ బ్రిడ్జ్ కాల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? హూ విల్ జాయిన్ ఇన్ టు దిస్ బ్రిడ్జ్ కాల్? ఆ అప్లికేషన్కి సంబంధించి, అంటే ఈ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్ టీము, అదే డెవ్ టీము, అలానే డెవాప్స్ వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు, అలానే ఇన్ఫ్రా టీమ్ జాయిన్ అవుతుంది. ఎవరైతే ఆన్ కాల్లో, అన్ని టీమ్స్ నుంచి ఎవరైతే ఆన్ కాల్ సపోర్ట్ చేస్తుంటారో అందరూ జాయిన్ అవుతారు. ఓకే, ఈవెన్ QA టీమ్ జాయిన్ అవుతుంది. ప్రతి టీము ఆ ప్రాజెక్ట్కి ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తున్నారో దాంట్లో మెయిన్ పర్సన్స్ అంతా కాల్ జాయిన్ అవుతారు. కాల్ జాయిన్ అయిన తర్వాత దే విల్ స్టార్ట్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్. ఓకే, దే విల్ ఐడెంటిఫై ద ఇష్యూ. ఓకే, ఇష్యూ ఐడెంటిఫై చేశారు. ఓకే, సిపియు కోట ఎక్సిట్, అంటే ఎక్కువ మోర్ సిపియూస్ తీసుకుంటుందని ఐడెంటిఫై చేశారు. ఇష్యూని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత దాన్ని మనం ఇమీడియట్గా ఇవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఆ సొల్యూషను టెంపరీ ఫిక్స్ ఇవ్వాలి. టెంపరీ ఫిక్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేయగలగాలి. అంటే ఆ లాగ్స్ ఏదన్నా ఎక్కడికి, ఎందుకు, ఏ ప్రాసెస్ బ్యాక్ ఎండ్లో ఎక్కువ డేటా తీసుకుంటుంది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని మనం చెక్ చేసుకొని ఆ ప్రాసెస్ని కిల్ చేయడమా, ఆ ప్రాసెస్ అవసరం లేదనుకుంటే కిల్ చేయడమా, అటువంటివన్నీ మనం బ్యాక్ ఎండ్లో చెక్ చేయాలా. ఓకే, టెంపరీ ఫిక్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇలా జరగకుండా ఉండడానికి పర్మనెంట్ ఫిక్స్ కూడా, పర్మనెంట్
పర్మనెంట్ ఫిక్స్ ఆల్సో యూనిట్ టు పవర్. పర్మనెంట్ ఫిక్స్ కూడా ఎలా ఎందుకని జరిగింది, ఇలా జరగకుండా ఉంటే ఫ్యూచర్లో ఏం చేయాలా, ఓకే ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే మనం ఫ్యూచర్లో ఎలా చేస్తే బెటరు, ఇటువంటివన్నీ పర్మనెంట్ ఫిక్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత టెంపరీ ఫిక్స్ అయిపోతానే ఇమీడియట్గా మనం క్లయింట్కి రూట్ కాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి గైస్. రూట్ కాస్ అనాలిసిస్ మనం క్లయింట్కి ఆర్సీ అని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలం. ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఒక ఇష్యూ వచ్చిందనంటే సింపుల్గా సర్వర్ని ఓపెన్ చేసి రీస్టార్ట్ చేయడం అలా కాదు. ఆ ఇష్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా, బ్రిడ్జ్ కాల్ సెటప్ చేసుకోవాలా, కాల్ ఎనేబుల్ చేయాలి. లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే నో ప్రాబ్లం. ప్రొడక్షన్ అనుకోండి, కస్టమర్స్ ఇంపాక్ట్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మన అప్లికేషన్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, కస్టమర్స్ ఇంపాక్ట్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా యూ నీడ్ టు ఎనేబుల్ ద బ్రిడ్జ్ కాల్, పుల్ దెమ్ ఆల్ ద పీపుల్ ఇన్ టు ద కాల్. డైరెక్ట్గా నువ్వు కాల్ చేసినప్పుడు దే మైట్ నాట్ రెస్పాండ్. బట్ ఎవరైతే ఈ ఈఆర్టీ టీం ఉంటుందో మా ప్రాజెక్ట్లో, ఈఆర్టీ టీం నుంచి కాల్ అంటే దట్ ఈస్ ఎమర్జెన్సీ కాల్ అనమాట. ఆన్ కాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి పర్సన్ కాల్లో జాయిన్ అవుతారు. చాలా చాలా అలర్ట్గా ఉండాలి ప్రొడక్షన్లో, సపోర్ట్లో కానీ ఉంటాయి. ఓకే లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే నో ప్రాబ్లం. ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనం పర్ఫామ్ చేయాలి. ఓకే అదర్ దాన్ దిస్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ఎనీథింగ్, ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ఎనీథింగ్, ఎనీ అదర్ టర్మ్స్? At least can you please help me? It depends on the organization to organization. Any other terms other than this? Not only this issue, not only this issue, that can be any issue. That can be any issue. Okay. Yes. Involve the incident management. Involve the incident management. Here, involve the incident management. Yes, correct. Almost similar. Yes, thank you. Involve the incident management. Here we are locking the incident, right? Incident ticket. Involve the incident management also. ఓకే ఇమీడియట్గా ఏదైనా డిప్లాయ్మెంట్స్ కావాలంటే మనం ఆ ప్రాసెస్ అంతా మనకు ఉండదు కాబట్టి ఇమీడియట్గా చెక్ చేయడానికి ఇన్వాల్వ్ ఉన్న సీఎం ఆల్సో. చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్, రిలీజ్ టీమ్ అంటారు కొన్ని కంపెనీస్లో, మా దాంట్లో చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ అంటాం. చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్, చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్. ఓకే ఇన్వాల్వ్ ద చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్. ఎందుకంటే ప్రాసెస్ స్మూత్గా, నాట్ ఓన్లీ సర్వర్ డౌన్ గైస్, అప్లికేషన్ కూడా రెస్పాండ్ అవ్వడం లేదనంటే మళ్ళీ ఓల్డ్ వర్షన్కి రివర్ట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర కంప్లీట్ డాక్యుమెంటేషన్ స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక 2-3 మైక్రో సర్వీసులు సపోర్ట్ చేస్తే ఆ సర్వీసుల వరకే ఉండొచ్చు. అన్ని సర్వీసులు హ్యాండీ డాక్యుమెంట్ ఎల్కాడ్ ఉంటుంది. ఎలా రివర్ట్ చేయాలా, ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలా, ఎవరిని కాల్లోకి పిలవాలా, వీళ్ళు ఎక్సెల్ షీట్లో నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు మా దాంట్లో. సీఎం టీమ్ అంటుంటారు వాళ్ళని. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I want to connect to EC2 instance, guys. I didn't tested that. Okay, long back I tested. Let me see it now. Okay, for example, I want to connect to my EC2 instance. I want to connect to my EC2 instance. It is there in AWS account. AWS law, I have an EC2 instance. AWS law, we have Mumbai region. For example, if you take AP South 1 ante Mumbai, 2 ante Hyderabad. ఇక్కడ I created one VPC, ఒక default VPC ఉంది. You are not aware about VPC? Yes. Here, just I am creating inside this VPC, I am keeping one EC2 mission. Okay, EC2 mission key, you have security group. Okay, I want to connect to this EC2 instance via security group. What is the port number? SSH, through SSH we are connecting with the help of port number 22. For example, let me go to here. Let me go to instances. Let me try to launch an instance. Okay, I am doing in North Virginia, no problem. Okay, instance name is test server. Tag I am giving Amazon Linux is fine. If I want to connect to this, I need to select this key pair, basic configuration. Here you are observing, right? Here you are allowing the SSH port 22. Let me try to launch an instance. Instance is launched. Go to instance section. Try to refresh. My instance is creating. It is in pending state. Let me try to connect to this instance. How can you connect? Let me take SSH. If we go to git bash, if we go to git bash, this is EC2 module only, guys. Still EC2 module only, still many concepts are there.
Let me go and check into downloads folder. Then right click and paste it. Enter. We are connecting. Wait, it is taking time. Or enable port number. Let me go back to here. Yes, it is asking for the confirmation. Yes. Instance is connected. Instance is connected. With the help of what? SSH port. If you open the security group of this instance, if you go to security, if you open the security group of this instance, okay, you open the 22 port. You open the 22 port. Here, I want to disable, I want to delete this port. For example, let me edit the inbound traffic. I am removing this 22 port. Whenever I saved the rules, automatically system disconnect అయిపోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, it is connected, it is showing. It is already connected. Previously it is allowed. Previously it is allowed. Previously it is allowed to connect to this instance. But now I am not able to type anything. It is already disconnected. It is already disconnected. I'm not able to open. Yeah, it's already disconnected. If you want to try to reconnect again, is it going to connect? Is it going to connect? No, you can't able to connect this instance. What is your troubleshooting steps? What you need to check? First, you need to check the security group whether SSH port is enabled or not. 22. Okay. Next check. Okay, if it is enabled also. ఓకే, విపిసి లెవెల్లో మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, అవన్నీ చూసుకుంటాం తర్వాత. ఓకే, ఎన్ఏసిఎల్ సబ్నెట్ లెవెల్లో ఇవ్వడం, ఇన్స్టెన్స్ లెవెల్లో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ పర్మిషన్స్ అన్ని చూడడం. స్టిల్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్, పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవడం. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనం జనరల్గా చెక్ చేస్తాం. బట్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు కనెక్ట్ వితౌట్ ఓపెనింగ్ SSH port 22? Is it possible to connect an instance? Is it possible to connect without port number 22? Is it possible? Yes, it is possible. Yes, it is possible. Without SSH port 22, is it possible to connect? Is it possible to connect EC2 instance? EC2 instance. Answer is yes. Answer is yes. How to connect an EC2 instance without port number? For example, even if you go to here, you will see, if you go to my EC2 section, go to instances page, here you are seeing instance, right? If you click on connect, here you will see the AWS EC2 instance connector. But if you click on connect, even though you are trying to connect with the help of AWS UI also, even though you want to connect with the help of AWS UI also, it must open the SSH port. It is not possible. It is establishing the connection. You will see SSH connection error. Okay, what I need to do now? Is it possible? Yes, it is possible. Okay, with the help of ఇక్కడ మీరు చూసారంటే when you are click on connect, here we have SSM session manager, systems manager. ఓకే, సిస్టమ్స్ మేనేజర్ ప్రైవేట్ ఐపీ నుంచి కాదు కానీ పబ్లిక్ ఐపీ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వగలగాలి. ఓకే, సిస్టమ్స్ మేనేజర్ ద్వారా ఓకే SSM ఏజెంట్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి ప్రతి EC2 ఇన్స్టెన్స్లో బ్యాక్ ఎండ్లో మనకి SSM సెషన్ మేనేజర్కి సంబంధించినటువంటి ఏజెంట్స్ రన్ అవుతుంటాయి. దాని ద్వారా మనం ఒక IAM రోల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఆ రోల్ని EC2 ఇన్స్టెన్స్కి అటాచ్ చేసి ఇక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. హౌ కెన్ ఐ డూ దట్? For example, I want to create an IAM role, right? Let me open the IAM in a different tab. This is an IAM. Let me open the IAM. Let me go to, okay. Let me go to my IAM role section. Create a role. Let me create a role. I am creating a role for AWS service. Okay. Fine. Let me select for EC2 instance. Okay, we are going for AWS System Manager EC2 role. Direct గా కావాలంటే తీసుకోవచ్చు, లేదనుకుంటే you can go with EC2. Then click on next. Okay, here I think permission is SSM, Amazon SSM full access, guys. Give this permission, full access to this role.
Okay, role name is, you can give, for example, SSM, okay, full access is it to Anitha. This is the role. Okay, allow EC2 instances to call AWS services on the app of this one. Okay, what we are giving, this is the full permission we are giving. Okay, you can create a role. SSM full access, we are giving, create a role. Once you created this role, okay, by default, it will not assign to any EC2 instance. Go to your EC2 section, try to refresh, select your EC2 instance, go to actions. Here you will see the, okay, instance settings, security, go to security, modify the IAM role. Here you can attach this IAM role. What is that IAM role? You created, okay, SSM full access. Let me update a role. Yes, we updated a role. యాక్చువల్గా ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసేటప్పుడే మనం ఈ రోల్ని అటాచ్ చేయాలి. ఓకే, లెట్స్ సి. లెట్ మీ ట్రై టు కనెక్ట్ నౌ. స్టిల్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్. హియర్ యూ విల్ సీ ద, ఓకే, సమ్ ఇష్యూ. ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ గైస్ యాక్చువల్గా. ఓకే, దే నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ద ఎస్ఎస్ఎం ఏజెంట్. బ్యాక్ ఎండ్లో ఎస్ఎస్ఎం ఏజెంట్ ఈజ్ అనేబుల్ టు అక్వైర్ ద క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, బెటర్ టు రీబూట్ ద ఇన్స్టెన్స్ వన్స్. లెట్ మీ ట్రై టు రీబూట్. యాక్చువల్గా ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం ఆ రోల్ని అసైన్ చేయొచ్చు. లెట్ మీ ట్రై టు రీబూట్ ద ఇన్స్టెన్స్. It's rebooted. ఎస్. ఓకే, రీబూట్ చేసిన తర్వాత ఆర్ ఏబుల్ టు సీ పింగ్ స్టేటస్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఆన్లైన్. ఎస్ఎస్హెచ్ చేయం. ఓకే, మీరు సెక్యూరిటీ గ్రూప్కి వెళ్ళి చూస్తే 22 పోర్ట్ ఏం ఎనేబుల్ అయి ఉండదు. హియర్ యూ విల్ సీ ద కనెక్ట్ ఆప్షన్. క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్ఎం ఏజెంట్స్. బ్యాక్ ఎండ్లో ఎస్ఎస్ఎం ఏజెంట్స్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చి దాని ద్వారా మనం ఇన్స్టెన్స్ని రోల్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఇన్స్టెన్స్కి రోల్ అటాచ్ చేస్తే యూ కెన్ పర్ఫామ్ connection. Are able to see I connected to my instance pwd, it is showing. Okay, bin directly direct commands run చేయొచ్చు. ls all files and directories. For example, I want to switch to root user. Yes, you can switch to root user. You can perform whatever you want. Are you able to understand? Let me create a file. touch abc.txt. I created a file. ls. Are you able to see? Are you understood? I connected to my EC2 instance without using SSH port 22 also. No, not from git bash. Okay, not from git bash. We are not connecting through port, right? We have SSH SSM agent అనేటువంటి backend లో. Let me grab it. Yes, grab -i SSH, not SSH, sorry, SSM. Yes, this one. This is running in backend bin direct లో. Amazon AWS SSM agent. This is the ప్రాసెస్ ఈస్ రన్నింగ్. ఈ ప్రాసెస్ రన్నింగ్లో ఉన్నంత వరకు మనకి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఈ పర్మిషన్స్ అన్నీ ఎలా వస్తాయంటే మీరు ఆ రోల్ని అసైన్ చేసి EC2 ఇన్స్టెన్స్కి ఇస్తే మాత్రమే వస్తాయి ఈ పర్మిషన్స్. చూడండి, ఐ కనెక్టెడ్ టు మై ఇన్స్టెన్స్. అండర్స్టూడ్? అర్థమైందా మీకు హౌ ఐ కనెక్టెడ్? If you want to check the status of this SSS agent, if you take this name, check the systemctl status of this one. Sorry, here automatically copy avadu. You need to copy it. It is not a git bash, right? Sorry.
Cut. Okay, fine. Enter. Are you able to see it is showing active? SSM, అమెజాన్ SSM ఏజెంట్ బ్యాక్ ఎండ్లో రన్ అవుతుండాల. అప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. మనం కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఇన్స్టెన్స్కి వితౌట్ ఓపెనింగ్. ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ మై EC2 సెక్షన్, if you go to security, if you open the security group also, there is no inbound traffic for this. No inbound traffic. Still, I am able to connect to my EC2 instance with the help of SSM agent. With the help of SSM agent. Okay. All right. Let me clear the screen. For example, I have an EC2 instance. If you go to instances, I created a one test server. Can I create one more EC2 instance? Let me try to launch an instance. Instance name is, for example, test1. Instance name is test1, Amazon Linux I am taking. Let me go and try to take the instance type is fine. I want to connect from CLI. This is the here. Okay, go with the default security group. It will open the SSH port. It will allow the SSH traffic. If you don't want to allow, you can disable it. Asala local నుంచి కనెక్ట్ అవ్వలేవు ఇంకా. Okay, if you want, you can disable it. If you scroll down, here you will see the advanced options. Here you will see IAM instance profile. What is this meaning? IAM profile, instance profile is nothing but a role only. IAM instance profile is nothing but a role only. How can I select a role? Here, that whatever the role you created, instance ని క్రియేట్ చేసినప్పుడే మనం ఆ రోల్ ని చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు లాంచ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్, నేను ఎక్కడ SSH పోర్ట్ కూడా ఎనేబుల్ చేయలేదు, ఇంటెన్షనల్గా డిలీట్ చేశాను. ఓకే, ఇఫ్ యూ గో టు ఇన్స్టెన్సెస్, test1 instance, go to security, try to open that security group. Are you able to see any inbound traffic for this instance? No. You no need to reboot the instance. Already you role attach చేసేసావు. When you are launching an EC2 instance, already you attached the role that SSM agent కి సంబంధించినటువంటి రోల్ అటాచ్ చేసేసాం. Let me go to instance section. Here you will see the test instance 1. Let me try to connect. మీరు EC2 ఇన్స్టెన్స్ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వాలంటే అవ్వలేరు. SSH క్లయింట్ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వాలంటే యూ కాంట్ కనెక్ట్ ఇట్. యూ నీడ్ టు డూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ SSM session manager. Now it is showing ping status online because of that role is attached. Okay, this is the agent background inside that instance is attached. ఆ ఇన్స్టెన్స్ లో ఈ ఏజెంట్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది ఈ వర్షన్. కనెక్ట్ టు యువర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ వితౌట్ SSH కీస్. ఓకే, వితౌట్ SSH కీస్ ద్వారా మనం ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలా? లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. ఎస్, వీఆర్ కనెక్టింగ్. Yes, are able to see sudo su. This is new server. Understood, everyone? Clear? Yes. Let me try to close this. Let me try to terminate these instances which are not required for me to. Okay, background లో which service is calling all these operations? ఈ యాక్టివిటీ మొత్తానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వాట్ ఈస్ ద సర్వీస్ గైస్? సిస్టమ్స్ మేనేజర్. ఓకే, యూ కెన్ సర్చ్ ఆడ SSM అని కొట్టిన వస్తుంది. సిస్టమ్స్ మేనేజర్, దిస్ ఈస్ ద సర్వీస్. Background, it is calling. Okay, let me close this. Let me go to EC2. Okay, systems manager. I search, right? Are you able to see systems manager? But the service is systems manager. Here you will see the session manager. ఇప్పుడు మనం చేసింది ఇదే యాక్టివిటీ. సెషన్ మేనేజర్. ఈ సెషన్ మేనేజర్లో అయినా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ద సెషన్, క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ ఏ సెషన్. ఓకే, వై హియర్ నో ఇన్స్టెన్సెస్ ఆర్ షోయింగ్? Why no instances are showing? If you go to my EC2 instance, no instances are in running state. Okay, let me try to launch one dummy instance. For example, instance name is KK1. This is the name. Okay, fine. Let me scroll down. Let me give the key pair. I don't want to allow them to
login with the help of SSH. Okay. Okay. Fine. For example, if you scroll down, నేను ఇక్కడ role ఏం assign చేయడం లేదు. Let me try to launch an instance. Yes, we launched an instance. Let me go to instance section. Try to refresh. My instance is in pending state. Wait for some time. Instance is in running state now. Instance is in running state. Okay. Instance is in running state. Okay, what I need to do now? Okay, instance ni create చేశాను. Let me go to my session target. Let me try to refresh. Why that instance is not listing here? Can you guess it? సెషన్ మేనేజర్లో ఆ సెషన్ ని స్టార్ట్ చేయడానికి why it is not mentioned? You need to attach the role for that instance. We need to attach the role for that instance. Role attach చేస్తేనే కదా రికగ్నైజ్ అయ్యేది. Go to security part and let me try to modify the role. Let me attach that role. Whatever the role you created previously, attach that SSL role to this EC2 instance. Once you attached, try to refresh. Still it is not able to show. Why? You need to reboot. ఎందుకంటే ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు మనం ఆ రోల్ని అటాచ్ చేయలేదు. టు రిఫ్లెక్ట్ దిస్ చేంజెస్ ట్రై టు రీబూట్ ద ఇన్స్టెన్స్. Rebooting, it will not stop the instance, guys. Background process, it will execute. It will not stop. Background, it will reboot. If you go to my here, let me try to refresh now. Okay, still it is waiting for that role only. Wait for some time. Booting. సెషన్ మేనేజర్ ఇందాక మనం అక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అయ్యాం కదా, సేమ్ ఇదే ఆప్షనే సెషన్ మేనేజర్ ద్వారా. ఓకే, లెట్ మీ స్టార్ట్ ఏ సెషన్. ఓకే, ఆర్ ఏబుల్ టు సీ మై ఇన్స్టెన్స్ నౌ ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్. 1C లో ఉంది, యూఎస్ ఈస్ట్ 1లో ఇన్స్టెన్స్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్. హౌ ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్? KK1 అనేటువంటి ఇన్స్టెన్స్ యూ అటాచ్డ్ ద ప్రాపర్ రోల్. If you want to start the session, if you want to start the selection, select that instance, start it. It is connecting without even SSH also. From this here you can connect it. Direct connect, that is different story, guys. It is connected. You can perform whatever the operations. Here you are seeing the terminate option. What is the indication of this termination? Is it going to terminate your EC2 instance or is it going to close the session? It is close the session. It will not terminate the instance. If you click on terminate, the session will be closed, not entire EC2 instance. If you go to EC2 instance, my EC2 instance is still in running state. Okay. For example, you guys are already aware about the Ansible. What is the use of Ansible, guys? We have 4 servers, for example. Here I have 4 servers. 3 servers, for example. ఈ 3 సర్వర్స్లో I want to install HTTPD. ఇక్కడ HTTPD ఇన్స్టాల్ చేయాలా? Here also I need to install HTTPD. Here also I need to install HTTPD. Is it possible? Yes, it is possible. Okay. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని సర్వర్స్ వచ్చేసి మనం సర్వర్స్కి కీస్ ఇస్తాం కదా, సారీ, what you can call tags. Okay, for example, this is also environment production. This is also production. Okay, created by ops team. అలా మల్టిపుల్ ట్యాగ్స్ ఇస్తాం కదా, అప్ టు 50 ట్యాగ్స్ ఇవ్వచ్చు ఈచ్ ఇన్స్టెన్స్కి. అన్నిటికీ కామన్ ట్యాగ్ ఉందని, కామన్ ట్యాగ్స్ని బేస్ చేసుకొని జనరల్గా ఫిల్టర్ చేస్తాం. మన యాన్సిబుల్ ఏం చేసాం? ఒక యాన్సిబుల్ డైనమిక్ ఇన్వెంటరీ తీసుకొని డైనమిక్ ఇన్వెంటరీ ద్వారా ఈ ఐపీస్ అన్నిటిని గెట్ చేసి ఫిల్టర్ చేస్తాం ఏ రీజియన్ కానీ. అలా ఇప్పుడు ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ప్లేబుక్ రాస్తాం. ఆ ప్లేబుక్ రన్ చేస్తే హెచ్టిటిపిడి ఇన్స్టాల్ అయిపోద్ది. Can I do the same activity, whatever they are doing with the help of configuration? Can I do with the help of AWS Systems Manager? Yes, we can achieve that. Okay, we can achieve that. For that, what I need to do? Let me go and let me create one more instance. Let me give some tag here. Let me add the tags. Go to tag section.
Let me manage the tags. Here I'm giving intentionally, I'm giving add a tag. Tag name I'm giving, for example, environment key is the value is, for example, I'm giving the production. Like this, you can add a number of tags, guys. Just for reference, I'm giving the tag. Let's see whether it is going to work or not. I'm testing in front of you guys only. Let me try to launch one more instance. Instance name is KK2. Okay, this is the first tag, name tag. Okay, fine. Default options, go with micro. If you want to connect with the help of అసలు SSHని డిసేబుల్ చేస్తున్నారు. ఉన్నా కానీ నో ప్రాబ్లం. ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పడానికి ఐఎమ్ డిసేబులింగ్. When you are launching an EC2 instance, try to attach that role, whatever the role you created. Whatever the role you created, SSM will access to EC2. Let me try to launch an instance. Yes, instance is launching. Okay. If you filter the instance state equal to, if you want to filter the only running instance, here you will see the running instance. Let me go to second instance. Let me add the few more tags. అక్కడ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. మీకు ఈసీ టు స్టార్టింగ్లో చెప్పుకుంటా. Let me add the tags environment. For example, this is also production environment. Yes, let me try to save it. Yes, it is added. Okay, how many instances are running? Let me try to filter. Instance state equal to running. Yeah, it is filtered. Okay. What next? Tags also there. Okay, I think I'm not recalling that name. Tag generator, manage tags. No, ప్రీవియస్గా నేను చెప్పుంటాను గైస్. ఐఎమ్ నాట్ రీకాలింగ్ దట్ నేమ్. మనం ట్యాగ్స్ ఫిల్టర్ని బేస్ చేసుకొని ఆ ట్యాగ్తో ఏమేమి ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయో మొత్తం ఫిల్టర్ చేయొచ్చు. మేనేజ్ ట్యాగ్స్ అన్నో tag editor, sorry, thank you. Okay, tag editor. If you open this tag editor, okay, here let me select region. Okay, US East one. Resource type, I want to filter the EC2 instance. EC2, okay, EC2 instance ని బేస్ చేసుకొని ఫిల్టర్ చేయాలంటున్నా. Tag I given environment tag there. Here value is, that is production. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తే హౌ మెనీ ఇన్స్టెన్సెస్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద యుఎస్ ఈస్ట్ వన్లో ఎన్విరాన్మెంట్ అనేటువంటి ట్యాగ్ ప్రాడ్ అనేటువంటి ఇన్స్టెన్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఆర్ దేర్. లెట్ మీ ట్రై టు సర్చ్ ద రిసోర్సెస్. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ KK1 మ్యాచింగ్ అవుతుంది, KK2 కూడా మ్యాచింగ్లో ఉంది. ఇలా మనం ఇలా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఎక్కడైతే ప్రొడక్షన్ ట్యాగ్ ఉంటుందో ఆ ప్రొడక్షన్ ట్యాగ్ ఉన్నటువంటి EC2 ఇన్స్టెన్స్లో I need to install the HTTPD. Okay. For that, we have, you need to go to search box. Here already open చేస్తున్న systems manager అనేటువంటి ఒక AWS సర్వీస్ ఉంటుంది. Try to open this service. Here you will see the run command, guys. Here you will see the run command. Command name is run. Please make sure to open the SSM role. Please make sure to assign the SSM role to that instances, or else it will not work. ఎందుకంటే we are not connecting via SSH. We are connecting with the help of SSM agent. Okay, fine. ఇక్కడ multiple options ఉన్నాయి. Let me test it. Run a command. Okay. I want to command document. Here which option I need to select is AWS Ansible playbook కాదు guys. అంటే ప్లేబుక్స్ ఉన్నా కానీ దాని ద్వారా కూడా రన్ చేయొచ్చు. AWS Ansible playbooks. Here ఇక్కడ చాలా ఉంటాయి. ఓకే, I think shell script. Let me search it. AWS run shell script. Let me select this. Linux, even Mac లో కూడా రన్ చేయొచ్చు. Sorry.
AWS ఇందాక వచ్చింది కదా షెల్ స్క్రిప్ట్, type enter, will show okay it is selected. Okay, then it is asking the parameters to run it. Okay, what I need to do, let me use ChatGPT direct గా రైట్ చేసి YUM install HTTPD enabling అన్ని చేయొచ్చు. I have Red Hat, AWS, Amazon, AWS Linux mission. Please give shell script to install HTTP షీబ్యాంగ్ లైన్. ఓకే, ఇన్స్టాల్ చేయడం స్టార్ట్ చేయడం ఇస్తుంది, ఎనేబుల్ చేసి స్టార్ట్ చేయడం. ఈ స్క్రిప్ట్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఓకే ఈడేదో పెద్దది ఇస్తాడు, ఇంకా పోర్ట్ నెంబర్స్ మ్యాపింగ్ అన్నీ ఇచ్చేస్తాడు. ప్లీజ్ గివ్ సింపుల్ స్క్రిప్ట్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎనేబుల్ పోర్ట్ నెంబర్ 80. I will do it manually. Okay, see, this is the simple script. That's it. I don't want all these things. Enabling అంత అవసరం లేదు. This is the shebang line. దాని తర్వాత వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ద హెచ్టిటిపిడి. ఇఫ్ యూ గో టు హియర్, లెట్ మీ గో టు మై సిస్టమ్స్ మేనేజర్. ఐ సెలెక్టెడ్ ద రన్ షెల్ స్క్రిప్ట్. పవర్ షెల్ రన్ చేయాలంటే పవర్ షెల్. ఓకే, మనం షెల్ స్క్రిప్ట్ లైనక్స్ మిషన్లో రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది విండోస్. పవర్ షెల్ అంటే విండోస్ గైస్. ఓకే, దెన్ ఓకే ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ అవ్వాలా. ఈ స్క్రిప్ట్ ఎనేబులింగ్ ద హెచ్టిటిపిడి. ఓకే, ఎకో సమ్ హెచ్టిఎంఎల్ కంటెంట్ కూడా కాపీ చేయాలనుకో. సమ్ హెచ్టిఎంఎల్ కంటెంట్ కూడా మనకి లోడ్ అవ్వడానికి. ఓకే, డిఫాల్ట్గా లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్స్. ప్లీజ్ యాడ్ సమ్ హెచ్టిఎంఎల్ కంటెంట్ టు మెయిన్ స్క్రిప్ట్. అంటే అక్కడే వేర్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ. ఓకే, హెచ్టిఎంఎల్ ఈ లొకేషన్కి ఇక్కడ చూడండి, వేర్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ హెచ్టిఎంఎల్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఈ ఫైల్కి ఈ డేటాని కాపీ చేయమని. Let me try to copy this, and what we are doing, we are installing HTTPD. Okay, or it will either execute this one or this one. Okay, it will install, it will start this, and it will enabling. Then we are copying some data. Okay, all right, let me go and try to paste this data. ఎక్కడికన్నా డైరెక్టరీ కాపీ చేయాలా? ఓకే, ఎగ్జిక్యూషన్ టైం. డూ యూ వాంట్ టు రన్ ది స్క్రిప్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ట్యాగ్స్ ఇన్స్టెన్సెస్ నువ్వు మాన్యువల్గా ఈ ఇన్స్టెన్సెస్లో సెలెక్ట్ చేయాలనుకొని చూస్తావా? రీసోర్స్ గ్రూప్ ఇస్ దేర్, విల్ డిస్కస్ దిస్ పార్ట్ లేటర్. ఓకే, నాట్ ఇన్స్టెన్స్ బేస్డ్. ఒకవేళ 2 to 3 ఇన్స్టెన్సెస్ చేయగలవు. ఒకవేళ 100 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటే ఫిల్టర్ చేయడం కష్టం. బెటర్ టు గో విత్ ద ఆర్గనైజేషన్లో ఇప్పుడు కూడా ట్యాగ్స్ని బేస్ చేసుకుని ఫిల్టర్ చేస్తుంటాం. అందుకని ప్రతి ఈసీ2 ఇన్స్టెన్స్కి మల్టిపుల్ ట్యాగ్స్ ఉంటాయి. ట్యాగ్ నేమ్ ఏంటి? ఐ గివెన్ ఈఎన్వి. 1 second, what I given? You select this instance, go to tags. Key is env. Go to my session manager. Key is env. Okay, value is production. రెండు మిషన్స్ కి ఇచ్చున్నా నేను ఇది. రెండు మిషన్స్ కి ప్రొడక్షన్ ఇచ్చున్నా. Okay, let me try to add it. Other parameters, do you want to check it? No. Okay, do you want to store this entire output into S3 bucket? I don't want to now. Okay, do you want to trigger the alarm? No. Do you want to enable the SNS notification? Now let me try to run the command. It is in progress. Wait for some time. Let me try to refresh. If you open this instance, ఈ ఇన్స్టెన్స్లో యాక్టివిటీ జరుగుతుంటుంది. If it is showing input, if you go to output also, it will show still it is in progress. It is installing in the backend. Yes, success. It is installed. It is showing success. If you open this, here you will see the success status. Yes, it is created and it is success. All dependencies, everything installed. You can see the log also based on your request. Okay,
Fine. What I need to do, let me go and try to enable the security group. I think both the security groups are different one guys. నేను KK2కి డిఫరెంట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇచ్చున్నాను, ఒకటే ఇవ్వలేదు, రెండు ఒకసారి లాంచ్ చేయాలి. నేను కామన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ తీసుకోలేదు. KK2లో వాట్ ఈస్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఫర్ HTTPD 80. ఓకే, let me add a rule. I am not opening SSH guys, just I am opening custom TCP, port number is 80. I am allowing to anywhere. Let me try to save the rule. KK2 instance లో allow చేశాను. Let me go with KK1 instance also. Let me go with KK1 instance. This is the instance. Here also, this is the different security group. Try to allow the inbound traffic. Let me open the security group. Let me try to edit the inbound traffic. Add a rule. Let me try to add a rule for 80 port. ఓకే, దెన్ ట్రై టు సేవ్ ఇట్. రెండుట్లోకి ఒకటే డేటాని కాపీ చేశాను జనరల్గా. రెండు ఇన్స్టెన్స్లోకి నేను ఎక్కడ ఇన్స్టెన్స్కి కనెక్ట్ అవ్వలేదు, ఏ యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేయలేదు. లెట్ మీ ట్రై టు కాపీ దిస్, గో టు ఇన్స్టెన్స్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ అప్లికేషన్ ఈస్ లోడెడ్? Am I connected to my instance? No. Am I passed this data as a user data? User input ద్వారా ఏం పాస్? యూజర్ ఇన్పుట్ ఎట్ వన్ టైమ్ యాక్టివిటీ, దట్ ఈస్ ఈ మిషన్లో ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. ఇఫ్ యూ గో అండ్ టేక్ ద అనదర్ మిషన్ ఐపీ ఆల్సో, if you go and try to paste it, yes, in this mission also it is installed. Are you able to see? Now are you guys are understanding what is the use of system manager? యాన్సిబుల్లో నువ్వు ఏదైతే యాక్టివిటీ చేస్తున్నావో ప్లేబుక్ ద్వారా స్క్రిప్ట్స్ వేసేసి AWS నుంచే చేసేయచ్చు. ఇఫ్ యువర్ అప్లికేషన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ AWS ప్లాట్ఫామ్. If your application is completely it is there in AWS, you can perform. Okay, for example, my requirement is I want to create a user. Okay, I want to create a user. Okay, please give shell script. Please give shell script. Okay, I want to create a user and add that user to wheel group. మన లైనక్స్లో చెప్పుకుంటాం గైస్, వీల్ గ్రూప్స్కి ఎలా యాడ్ చేయాలా అవన్నీ లైనక్స్లో చెప్పుకుంటాయి ఈ కమాండ్స్ అన్ని. ఓకే, ఒక షీబ్యాంగ్ లైన్ ఒకటి ఇస్తాడు, సింపుల్గా యూజర్ని యాడ్ చేయడం ఇస్తాడు. చూడండి, క్రియేట్ ఏ యూజర్, సింపుల్గా యూజర్ నేమ్ న్యూ యూజర్ అనేటువంటి యూజర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ యూజర్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత పాస్వర్డ్ సెట్ చేస్తుంది. సెట్ ద పాస్వర్డ్ వెన్ ఇట్ విల్ బి ప్రాంప్టెడ్. ఓకే, if you don't want to set a password later you can do. Let me copy this simple script, then come here, then paste it. I don't want to set a password as of now. Let me add that user to so and so group, successfully added. Okay, I want to run this script in production environment లో రన్ చేయాలా. ఎలా ఫిల్టర్ చేసుకుంటాం ఒక ఇన్స్టెన్స్ని? బెటర్ టు ఫిల్టర్ ఎలా? ట్యాగ్ ఎడిటర్ ద్వారా మనం ట్యాగ్స్ ద్వారా మనం ఇన్స్టెన్స్ని ఫిల్టర్ చేయొచ్చు. Okay, fine. Let me go to my systems manager. Let me go to run a command. ఇక్కడ ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు అలౌ దట్ ఆ ఇన్స్టెన్సెస్కి ఆ రోల్ అటాచ్ అయి ఉండాలి. లెట్ మీ ట్రై టు రన్ ఏ కమాండ్. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో విత్ ప్లే బుక్స్. ఇక్కడ చూడండి ఎన్నో ఉంటాయి, చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి గైస్. నాట్ ఓన్లీ షెల్ స్క్రిప్టింగ్, పైథాన్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి, చాలా ఉంటాయి. అంత చిన్న కాన్సెప్ట్ ఏం కాదు ఇది. ఓకే, లెట్ మీ సర్చ్ ఇట్. లెట్ మీ గో విత్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్, ఎంటర్. Okay, let me go and run. This is my Linux mission only. Let me give the script. ఎక్కడ రన్ అవ్వాలి ఇన్స్టెన్స్? ఓకే, ఎక్కడ రన్ అవ్వాలి? చూస్ ద ఇన్స్టెన్స్ మాన్యువల్లీ. నువ్వు మాన్యువల్గా ఇన్స్టెన్స్ చూస్ చేసుకో. ఎక్కడైతే నీకు ఆ రోల్ అటాచ్ అయిందో ఆ ఇన్స్టెన్సెస్ అన్ని చూపిస్తుంది. లేదు, స్పెసిఫిక్ ట్యాగ్ని బేస్ చేసుకుని నువ్వు ఏదైనా యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ నువ్వు డెవ్ అని ఇచ్చావు అనుకో, ఏదైతే ట్యాగ్ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్తో మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ ఇన్స్టెన్స్లో దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు పర్ఫామ్. ఇలా మల్టిపుల్ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి. Let me give the prod. Simple use case I am explaining. Please do the more R&D on this. Let me try to add it. Yes, here felt manager is there. It is for Windows guys. Most of the times we are not configuring the Windows servers. That is for Windows. Filter. Okay. Pronunciation might be different. Okay, I don't want to store this into any S3 bucket. Okay, I don't want to configure any alarm. Okay, tag based, just we are creating a users. Let me go and try to run a
స్క్రిప్ట్. 2 మిషన్స్ పిక్ చేసింది. ఎలా పిక్ చేసింది ఇది? బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఇట్ ఈస్ పికింగ్ ద 2 ట్యాగ్స్, సారీ 2 ఇన్స్టెన్సెస్. ఇట్ ఈస్ పికింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ద ట్యాగ్స్. ట్యాగ్స్ ఆ ఇన్స్టెన్స్కి ట్యాగ్స్ ఇచ్చి ఉంటాం కదా, దాన్ని బేస్ చేసుకొని పిక్ చేసేసింది. It is, are you guys are observing it is similar to Ansible only, right? Whatever you are doing with the help of Ansible, you can perform here also. Yes or no? With the help of Systems Manager. Yes, it is installed successfully. Now, I want to connect to this instance. Is it there any SSH? It is not there. SSH లేదు. ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలా? హౌ టు కనెక్ట్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్? SSH లేదు. గో టు సెషన్ మేనేజర్. ఇందా కనెక్ట్ అయినట్టయినా కనెక్ట్ అవ్వండి, లేదా ఎక్కడి నుంచి అయినా కనెక్ట్ అవ్వండి. నో ప్రాబ్లం. సెషన్ హిస్టరీ, మీరు ఇంతకుముందు కనెక్ట్ అయినటువంటి హిస్టరీలు ఉంటాయి. సెషన్స్, లెట్ మీ స్టార్ట్ ఏ సెషన్. ఏ ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ అవుదాం? ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ అవుదాం. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై టు స్టార్ట్ ఏ సెషన్. అక్కడి నుంచి అయినా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఇక్కడి నుంచి అయినా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్. లెట్ మీ స్విచ్ టు రూట్ యూసర్. లెట్ మీ స్విచ్ టు రూట్ యూసర్. ls hyphen lrth. Let me check the home directory. Are you able to see? New user is created. Are you understood? New user is created. మనం స్క్రిప్ట్లో ఏ యూజర్ నేమ్ మీరు ఇచ్చారో ఆ యూజర్ క్రియేట్ అంటాడు. ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చాను? న్యూ యూజర్ అని. న్యూ యూజర్ అని ఇచ్చాను. న్యూ యూజర్ క్రియేట్ అయ్యే లేదా? అనదర్ సర్వర్కి వెళ్ళి చెక్ చేసినాక న్యూ యూజర్ క్రియేట్ అయ్యి అంటాడు. ఇట్స్ లైక్ ఏ కాన్ఫిగరేషన్, రైట్? ఓకే, అండర్స్టూడ్. ఈజ్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆర్ బోరింగ్? బికాస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ మోర్ టైమ్ మీన్స్ యూ విల్ గెట్ మోర్ నాలెడ్జ్ గైస్, నథింగ్ ఎల్స్. ఫాస్ట్గా లాగేయాలంటే క్లోజ్ చేసేయచ్చు యారికి. స్లోలీ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ వన్ బై వన్. స్లోలీ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ వన్ బై వన్. ఓకే, ప్లీజ్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ఇట్. ఓకే, మల్టిపుల్ కేసెస్ తీసుకోండి. ఆల్రెడీ జావా ఇన్స్టాల్ చేయడం, జావా ఉన్నటువంటి వర్షన్ ఎలా అప్గ్రేడ్ చేయాలా, అలా ఆలోచించండి. ఏదో నేను చెప్పి 2 స్క్రిప్ట్లు రన్ చేసి వదిలేయకూడదు. లాజికల్గా ఆలోచించండి. ఓకే, అప్పుడు ఆలోచించి సెర్చ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. దే మైట్ ఆస్క్ యూ, ఓకే అంటే అలా అలా అడగకపోవచ్చు. ఓకే, SSH పోర్ట్ 22 పోర్ట్ లేకుండా ఎలా కనెక్ట్ అవుతావు? ఇన్స్టెన్స్కి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఇలా అని చెప్పండి. ఎస్, ఎనీ అదర్ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో గైస్. Any other technical doubts, please let me know, right? Okay.